यज्ञं चय विदुः प्रयाणकाले क्षमा ते विदुः युक्तचेतसः. Yeah, take this for the time being. Translation? No, take the mic while you're at least while you're reading. Yeah. Okay, go ahead. Anuvadam. என்னை பரமபுருஷனாக ஜட தோற்றங்களின் ஆளும் தத்துவமாக தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக எல்லா யாகங்களின் இறைவனாக அறிவோர்கள் உறுதியான மனத்துடன் என்னை உணர்ந்து இறக்கும் நேரத்திலும் கூட என்னை அறிய முடியும். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவோர் முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ளும் பாதையிலிருந்து முழுமையாக எப்போதுமே விலகுபவர்கள் ஆகுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வின் உன்னத உறவிலே பரமபுருஷ பகவான் எவ்வாறு பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஆளும் தத்துவமாகவும் தேவர்களின் ஆளும் தத்துவமாகவும் கூட எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். படிப்படியாக இத்தகைய உன்னத உறவின் விளைவாக ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய நிலை உணர்வு பெற்றவனாகி விடுவதால் இறக்கும் தருவாயில் அத்தகைய கிருஷ்ண உணர்வினால் கிருஷ்ண பகவானை மறக்கவே முடியாது. இவ்வாறு அவன் இயற்கையாகவே பரமபுருஷனின் வாசஸ்தலமான கோலோக விருந்தாவனத்தை சென்றடைகிறான். இந்த 7ஆம் அத்தியாயம் முக்கியமாக எவ்வாறு ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வினனாக ஆக முடியும் என்பதை விளக்குகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பம் கிருஷ்ண உணர்வு உடையவர்களுடன் உறவு கொள்வதே ஆகும். இத்தகைய உறவு ஆன்மீகமயமானதால் உடனேயே ஒருவனை பரமபுருஷனுடன் நேரடி தொடர்பில் இணைத்து விடுகிறது. அவரது கருணையால் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்று ஒருவன் அறிந்து கொள்ளலாம். அதே சமயம் ஜீவாத்மாவின் அடிப்படை நிலையையும் ஒருவன் உண்மையில் அறிந்து கொள்வதுடன் எவ்வாறு ஜீவாத்மா கிருஷ்ணரை மறந்து ஜட இயக்கங்களில் சிக்கிவிடுகின்றது என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ளலாம். நல்லுறவில் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வு முன்னேற்றம் அடைவதால் கிருஷ்ணரை மறந்ததாலேயே ஜட இயற்கையின் நியதிகளில் தான் சிறைப்பட வேண்டியதாயிற்று என்பதை ஜீவாத்மா அறிய முடியும். மேலும் இந்த மனித பிறவி கிருஷ்ண உணர்வை மீண்டும் பெறுவதற்கான அரிய வாய்ப்பு என்பதையும் பரமபுருஷனின் அகாரமான கருணைக்கு பாத்திரமாவதற்காகவே மனித வாழ்வை உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதையும் கூட அவன் உணர முடியும். இந்த அத்தியாயத்தில் பல விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. துயரப்பட்ட மனிதன், கேள்விமிக்க மனிதன், பௌதீக தேவைகளுடைய மனிதன், பிரம்ம ஞானம், பரமாத்மா பற்றிய அறிவு, பிறப்பு இறப்பு மூப்பு பிணியினின்றும் விடுதலை, பரமபுருஷ பகவானின் வழிபாடு. உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு ஏற்றம் பெற்றவன் பல்வேறு முறைகளை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. அவன் நேரடியாக கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு விடுவதால் உண்மையில் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய நித்திய தொண்டனாக தனது அடிப்படை தன்மை நிலையை அடைந்து விடுகிறான். இத்தகைய நிலையில் தூய அன்பு தொண்டில் இறைவனின் புகழ் பாடுவதிலிருந்தும் கேட்பதிலிருந்தும் அவன் ஆனந்தம் அடைபவனாக ஆகின்றான். அவ்வாறு செய்வதிலேயே தனது நோக்கங்கள் எல்லாம் நிறைவேறிவிடும் என்பதில் அவன் உறுதி கொண்டவனாக ஆகின்றான். இந்த உறுதியான நம்பிக்கையை திருடவிருத்தாவா என்பது. மேலும் பக்தி யோகம் அல்லது உன்னதமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கமும் இதுவே எல்லா சாஸ்திரங்களின் முடிவும். இந்த உறுதியான முடிவின் சாரமே இந்த 7ஆம் அத்தியாயம். பூர்ணத்து ஞானம் என்னும் விஷயத்திலான பகவத்கீதை 7ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரை இவ்வாறு முடிவுறுகின்றது. A repeated theme throughout Bhagavad Gita is always to think of Krishna. பகவத்கீதை முழுமையா பார்த்தோம்னா மறுபடியும் வரக்கூடிய கருத்து எப்பவுமே நம்ம கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கோம். There are many verses in which Lord Krishna speaks of thinking of him, remembering him. கிருஷ்ணர் அவரை நினைக்கிறத பற்றியும் அவரை நம்ம நினைவு கொள்றத பற்றியும் நிறைய பதங்கள்ல கீதையில சொல்றாரு. Can anyone think of any verse ஏதாவது பதங்களை யாராவது சொல்ல முடியுமா? In this regard? கிருஷ்ணர் அவரை நினைக்கிறத பத்தி நினைவு கொள்றத பத்தி என்ன பதங்கள் சொல்றாரு? Manmana bhavavat bhaktaha. Always think of me and become my devotee. எப்பவுமே என்ன நினைச்சிட்டு என்னுடைய பக்தனாக அப்படின்னு சொல்றாரு. Some other? வேற ஏதாவது பதங்கள்? Tell us, Shamanand.
Madchitta madgata prana. The devotees, their thoughts are in me. Their life is... It's difficult to translate in English. How does Prabhupada translate that? Their lives are surrendered to me. That's how it's translated. Anyway, there are so many. Mamanusmara yudhyacha, ananya cheta satatam, ananya aschintayanto, and so on and so on. There are many verses in Bhagavad Gita. Here in this verse, Lord Krishna uses the term yukta chetasaha, which Srila Prabhupada translates, their minds engaged in me. So this is the perfection of life, to think of Krishna. And as Krishna explains in this verse and in the whole of the next chapter, it's also the perfection of death. The perfection of life is to think of Krishna at the time of death. So life should be molded in such a way that one cannot but think of Krishna 24 hours a day, as Srila Prabhupada writes in the purport to the Manmana Bhavamad Bhaktaha verse. Srila Prabhupada Manmana Bhavamad Bhakta அப்படிங்கிற பதத்தினுடைய பொருளுரையில எழுதுற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை 24 மணி நேரத்திலே கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதையும் நினைக்காத ஒரு நிலைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வடிவமைச்சுக்கணும். So maybe we should just sit down and meditate on Krishna. அப்படினா நம்ம சும்மா அமர்ந்து நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி தியானிக்கணுமா? But we won't be able to. ஆனா அப்படியே நம்மளால செய்ய முடியாது. Thinking of Krishna, that's actually that's the foundation, but the real thing is to serve Krishna. கிருஷ்ணரை பற்றி எப்போ நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது அது எல்லாத்துக்கும் அடித்தளமா இருக்கு. ஆனா உண்மை என்ன அப்படினா நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும். So the process of sadhana bhakti engages the devotees in serving Krishna, by which they can think of Krishna. இந்த சாதன பக்தி அப்படிங்கிற வழிமுறை எப்படிப்பட்டதுன்னா இது பக்தனை கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்கிறதுல ஈடுபடுத்தி அதன் மூலமா அவன் கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தி அதன் மூலமா கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கு வழிவகை பண்ணுது. And temples of Krishna are particularly meant to give everyone an opportunity to serve Krishna and thus become purified. கிருஷ்ணருடைய கோயில் அப்படிங்கிறது குறிப்பா ஒவ்வொருத்தரும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமா கிருஷ்ணரை அடையறதுக்கு உதவுது. So it's possible to run a temple without devotees. பக்தர்களே இல்லாம ஒரு கோயிலை நடத்தணும் அப்படிங்கிறது சாத்தியம்தான். You can hire people to do all the jobs. இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா வேலைகளையும் செய்யறதுக்கு நீங்க ஆளுங்களை வேலைக்கு வைக்கலாம். You can get a machine for making the music in the arati. நீங்க ஆரதி நேரத்துல வரக்கூடிய இசைக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு யந்திரத்தை வாங்கிக்கலாம். And probably you could design a robot to offer the arati. ஆரதி பண்றதுக்கு கூட நீங்க ஒரு இயந்திர மனிதனை நீங்க உற்பத்தி பண்ணலாம். But devotional service means done voluntarily for the pleasure of Krishna. ஆனா பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறது தன்னிச்சையா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யப்படக்கூடியது. That is the difference between service and devotional service. அதுதான் சாதாரண தொண்டுக்கும் பக்தி தொண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். In India there's a stigma against being a servant. India what that means, stigma? Controversy. They keep things low. No, it means it's considered something despicable, not very good, low. இந்தியால பார்த்தோம் அப்படினா இந்த தொண்டனா இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய நிலை கிடையாது அப்படினு நினைச்சு ஒரு எண்ணம் இருக்கு. Many years ago I saw in Surat an advertisement. Some company, they were doing finance business. Nokari charo vyapar karo. Give up your job and run a business. கொஞ்ச வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் சூரத்ல ஒரு விளம்பரம் பார்த்தேன். அந்த விளம்பரத்துல நீங்க உங்களுடைய வேலையை விட்டுருங்க, நீங்களா சொந்தமா வியாபாரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அங்க விளம்பரம் பண்ணிருக்காங்க. We also கடன் தர கம்பெனி. We also find in Bengal often when
people join the Gauriya Vaishnava Sampradaya from Brahmin families, that their parents become very upset because they get the name Das, which is a Shudra name in Bengal. நீங்க வங்காளத்துல கௌடிய வைஷ்ணவத்துல யாராவது பிராமண குடும்பத்துல பிறந்துட்டு அவங்க வந்து கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இணைஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க குடும்பத்துல இருக்கவங்க ரொம்ப சஞ்சலம் அடையது நம்ம பார்க்கணும். அவங்க பார்த்து ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தாஸ் அப்படின்னு அவங்க பேரு பின்னாடி வருது. வங்காளத்துல தாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சூத்திரனுக்கு குறிக்கக்கூடிய பேரா கருதப்படுது. But our aim is to be the servant of Krishna. ஆனா நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய சேவகனா இருக்கிறது தான். There are many instances. Ambarish Maharaj, he was a king of the whole world, but he was sweeping the floor of the temple, carrying the water, and performing all menial services for the Lord. இதுக்கு பல்வேறு உதாரணங்கள் இருக்கு. அம்பரீஷ் மகாராஜர் அவர் உலகத்துக்கே ராஜாவா இருந்தார். இருந்தாலும் அவர் வந்து கோயிலை கூட்டுறது, பகவானுக்காக தண்ணி கொண்டுறது, இது மாதிரி உடலால வரக்கூடிய சேவைகள் எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டிருந்தார். So by serving Krishna, it is not demeaning, it is uplifting. Demeaning means degrading, or it means it's not something that causes one an insult. ஒரு கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றது அப்படிங்கிறது ஒருத்தருடைய நிலையை எக்காரணம் கொண்டு குறைக்கிறதே கிடையாது. We should know, if we're going to serve, of course, we should know how to serve. நம்ம சேவை பண்ண போறோம் அப்படின்னா எப்படி சேவை பண்றது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். We may have our own ideas of how to serve Krishna, but we have to learn how to serve Krishna. கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி நமக்குன்னு ஒரு கருத்து இருக்கலாம். ஆனா நம்ம வந்து கத்துக்கணும் எப்படி கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றதுங்கறத. We have to. Krishna consciousness means to be conscious of Krishna. கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னா எப்பவுமே கிருஷ்ணரை பற்றிய உணர்வுல இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். Means aware of Krishna, thinking of Krishna. அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பற்றிய எண்ணத்திலே இருக்கிறது, அவரே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது. It also means to be conscious of what Krishna wants. அது மட்டும் இல்லாம கிருஷ்ணர் என்ன விரும்புறார் அப்படிங்கறதையும் உணர்வோட இருக்கிறது. There's another word, conscientiousness. It's a similar word, but you can't say it in Tamil. It means yukta chetasaha. இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு. பொதுவா நம்ம கான்ஷியஸ் அப்படினா உணர்வுன்னு சொல்லுவோம். ஆங்கிலத்துல இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு, கான்ஷியன்சியஸ்னு. அதாவது அதுதான் இங்க யுக்த சேதசகன்னு சொல்லப்படுது. அதாவது ஒரு It means just not vaguely thinking of Krishna, but one's mind is very alert to the point of all the details of how Krishna should be served. அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சும்மா ஏதோ கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. கிருஷ்ணர் என்ன விரும்பப்படுறார், கிருஷ்ணரை எது திருப்திப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஆழமான உணர்வோட இருக்கிறது. Just like if someone is entrusted to cook the midday offering for the deities and he doesn't do it and he says, well, I was in samadhi thinking of Krishna, so I couldn't do it. I was in trance. So that's not a good excuse, that's bogus. ஒரு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா யாராவது ஒரு பக்தருக்கு பகவானுக்கு மத்தியானம் உணவு சமைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சேவை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த பக்தர் வந்து அந்த சேவையை செய்யாம நான் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய தியானத்துல இருந்தேன், சமாதியில இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார்னா அது வந்து முறையான ஒரு காரணம் கிடையாது. அது வந்து போலித்தனம். Or sometimes we used to hear someone sleeping after Mangalarti. He's saying, get up, you're sleeping. No, I'm just lying down with my eyes closed thinking about Krishna. ஒரு சில நேரங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சில பக்தர்கள் மங்களாரத்தி முடிஞ்சு கொஞ்ச நேரம் படுத்துட்டு உறங்குவாங்க. அப்போதைக்கு எந்திரி அப்படின்னு சொன்னோம்னா இல்ல நான் வந்து தூங்கல, நான் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி தியானிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு கண்ணுதான் மூடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கதை சொல்லுவாங்க. Well, even if it was true, which we doubt, you're not supposed to be lying down thinking about Krishna. You're supposed to be up doing service or chanting your rounds. நீங்க வந்து படுத்துட்டு கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கறத நீங்க செய்ய வேண்டியவங்க கிடையாது. அதுக்கு பதிலா நீங்க எந்திரிச்சு கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லணும். அப்படியே நீங்க வந்து படுத்துட்டு கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறது உண்மையா எடுத்துட்டோம்னா கூட. So there are many details of how Krishna should be served properly. So கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கறத பல விளக்கங்கள் இருக்கு. That we have to learn according to what is in scripture. அத நம்ம வந்து சாஸ்திரங்கள்ல என்ன இருக்கோ அதன் அடிப்படையில நம்ம கத்துக்கணும். And what is taught by gurus. அது மட்டும் இல்லாம குரு என்ன எப்படி சொல்லி தராரோ அதன் அடிப்படையிலே தெரிஞ்சுக்கணும். Traditionally the first guru is who?
பண்பாட்டின் பிரகாரம் யார் வந்து முதல் குருவா கருதப்படுறாங்க? Father. No, it's not the father. Mother. தாய். Why is that? ஏன் அப்படி சொல்லப்படுது? Well, they teach the first things to the children. ஏன் அப்படினா குழந்தைகளுக்கு அவங்க தான் முதல் விஷயங்களை சொல்லி தராங்க. Things like washing your hands before and after eating. சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கையை கழுவணும். Not putting your hand in your mouth all the time. உங்களுடைய கையை வந்து வாய்க்குள்ள வச்சு சூப்பிட்டு இருக்க கூடாது. So many details of human behavior. இப்படி பல்வேறு விளக்கங்கள் எப்படி மனிதனுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கணும்ங்கறத பத்தி. One cannot serve Krishna properly unless he behaves as minimally as a human being. ஒருத்தர் வந்து குறைஞ்சபட்சம் மனிதனுக்கான நடத்தையே ஒருத்தர்ட்ட இல்ல அப்படினா அவரால கிருஷ்ணரை முறையா சேவை பண்ண முடியாது. We might think sarva bhute hite rataha, that the devotee should be always thinking of the benefit of all living beings. நீங்க பக்தர் அப்படிங்கறவர் எப்பவுமே மற்ற எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய நலனை பத்தி யோசிக்க கூடியவரா இருக்கணும்ங்கிறது பக்தருடைய தன்மை. Here, there's one thing. Don't lean on Bhagavad Gita like this. You can put it here. So I might think, well, it's prasadam time. Let's invite the monkeys and ask them to sit down and take prasadam with us. எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் நன்மை செலுத்தணும் அப்படிங்கறதுனால இது வந்து பிரசாத நேரம், நம்ம வந்து வெளியில இருக்க குரங்குகள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பிரசாதம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. There are a few monkeys who live in this neighborhood. இங்க பக்கத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய குரங்குகள்லாம் வசிச்சிட்டு இருக்கு. So is it a very good idea? அது நல்ல கருத்தா அந்த குரங்குகள்லாம் கூப்பிட்டு பிரசாதம் பண்ணலாம். They won't sit peacefully and take prasadam. அது வந்து அமைதியா உட்கார்ந்து பிரசாதம் சாப்பிடாது. Monkey means monkey. குரங்குன்னா அது குரங்குதான். So human beings, they require to be trained on how to live as a human being. மனிதர்கள் வந்து எப்படி மனிதர்களா வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்பட வேண்டியவர்கள். And on top of this, how to serve Krishna particularly. அதுக்கு மேல பார்த்தோம் அப்படினா கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. How to do everything nicely for Krishna. எப்படி எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக சிறப்பா செய்யறதுங்கிறது. That like I said, here's an example of basic human culture. That generally one doesn't put one's hand in his mouth, except if one is brushing the teeth or eating. Even eating is not like eat your hands. You just பொதுவா ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய கையை வந்து வாய்க்குள்ளார விட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து மனிதனுடைய பொதுவான ஒரு நன்னடத்தையா கருதப்படுது. பொதுவா நம்ம வந்து பல்லு விளக்கும் போதோ இல்ல சாப்பிடும் போதோ வேணா கை வந்து வாயில படலாம். அது கூட கை வந்து முழுக்க வாய்க்குள்ளார போறது மாதிரிலாம் கிடையாது. Now, if for some reason one has to put one's hand in one's mouth at some other time, then after doing so, he should immediately wash the hand. வேற ஏதாவது காரணத்தினால கையை வந்து வாய்க்குள்ளார வைக்க வேண்டிய தேவை இருந்தது அப்படின்னா உடனே அவர் வந்து போய் கைகளை அலம்பிக்கணும். Generally, one should not put that. One should keep the hand away from the mouth unless there's any particular need to put it there. பொதுவா கையை வாயில வைக்கிறதுக்கான ஏதாவது தேவைகள் இல்லாத பட்சத்துல நம்ம வந்து கைகள் வந்து வாயை விட்டு விலகே இருக்கணும். Because it's unhygienic, it's contaminated. ஏன் அப்படின்னா அது சுகாதாரத்துக்கு ஒத்து வரக்கூடியது கிடையாது, அது கலங்கம் அடைஞ்சதா இருக்கு. Now, what we see nowadays is many people, they'll sit with their hand on their mouth or they'll just start chewing their finger. And grown people, this in childhood, the mother, the first guru, is supposed to train not to do this. நாம இந்த காலத்துல பார்க்கலாம், நிறைய பேர் உபன்யாசம் கேட்கும்போது கூட விரலை வந்து வாயில வச்சுக்கிட்டு இல்ல கையை இப்படி வச்சுக்கிட்டு இல்ல மொத்த கையையும் வந்து வாயில வச்சுட்டு அது மாதிரி நம்ம கேட்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். உண்மையிலே இதெல்லாம் வந்து வளர்ந்தவங்களே இந்த மாதிரி பண்றாங்க. இத வந்து குழந்தையா இருக்கும்போதே அம்மா கிட்ட இருந்தே கத்துக்கணும் அவங்க. Then without thinking they'll be putting their hand on Bhagavad Gita or on the Japa Mala, so it becomes offensive. அத வந்து யோசிக்காம அதுக்கு அப்புறம் கையை வாயில வச்சுட்டு அதே கையை வச்சு பகவத்கீதை தருவாங்க இல்ல ஜெபமாலை தருவாங்க. அது மூலமா அது அபராதம் ஆயிடுது. Actually, one generation ago, more or less everyone, the Hindus in India knew this, and even many of the Muslims and Christians also. நீங்க ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னாடி கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய இந்துக்களும் சரி, உண்மையில பாத்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ்துவ மதத்தை சேர்ந்தவங்க இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க கூட இந்த ஒரு விதியை தெரிஞ்சுதான் வச்சிருந்தாங்க. All these things like eating with your right hand, உங்களுடைய வலது கையில சாப்பிடணும், washing the hands after eating and
And passing urine, one should also watch. Taking bath after passing stool. Even nowadays in India, many people don't do these things. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கையை கழுவுறது, சிறுநீர் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் கை கழுவுறது, மலம் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் குளிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து அடிப்படையா செய்ய வேண்டியது. இந்தியாவில் இருக்கவங்களே நம்ம பார்க்கிறோம் நிறைய பேர் இது வந்து செய்யறது இல்லை அப்படிங்கறத. India has become quite successful in imitating Western culture. They have become pakam lectures. மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை நகல் செய்யறதுல இந்தியர்கள் வந்து ஓரளவுக்கு வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு திறமையான விளைச்சல்களா மாறிட்டாங்க. So much training is required how to serve Krishna. அதனால நமக்கு வந்து எப்படி கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றது அப்படிங்கறதுல நிறைய பயிற்சி தேவைப்படுது. Previously the Adhyatmic Guru or the Mantra Guru, they didn't teach these things because they're already taught in childhood to everyone. முன்னாடிலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அத்தியாத்ம குரு இந்த மந்திரங்களை கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான குரு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்ல மாட்டார். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து குழந்தை பருவத்திலே அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். And actually even when I joined ISKCON in the Mleccha land of England, being first class Mleccha myself, we were trained in many of these things. நான் வந்து மிலேச்ச நாடான இங்கிலாந்துல சேர்ந்தேன். In ISKCON, I mean, yeah. ஒரு மிலேச்சனாக ஒரு மோசமான மிலேச்சனாக வாழ்ந்திருந்தா கூட இந்த மாதிரியான நடத்தைகள்லாம் பல விஷயங்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. Basic things like when you're serving prasadam, you don't touch the spoon to the plate. Very basic things we were taught. அடிப்படையான விஷயங்கள் நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம். நம்ம பிரசாத சேவை பண்ணும்போது அந்த தட்டை வந்து நம்ம கரண்டி தொடக்கூடாது. Just a few days ago I got a letter from a godbrother who said he's been traveling around Europe and to our different temples, and he sees that all the very basic things that Prabhupada taught, no one knows them anymore. Things like this, how to serve prasadam without touching the plate. என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர் சமீபத்தில் எனக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பிச்சிருந்தார். அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து ஐரோப்பால பல்வேறு கோயில்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார். அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு அடிப்படையான விஷயங்கள் கூட நான் இப்ப சொல்லி கொடுத்த மாதிரி பிரசாதத்தை சேவை பண்ணும்போது அது தட்டுல படக்கூடாது, இது போன்ற அடிப்படையான விஷயங்கள் கூட தெரியாம இருக்கு. இதெல்லாம் பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையா எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள். So I've compiled a book. I still have to do some more work on it, on many aspects of Vaishnava behavior. வைஷ்ணவர்களுடைய நடத்தையை பத்தி நான் ஒரு புத்தகத்தை தொகுத்து வச்சிருக்கேன். அதுல இன்னும் கொஞ்சம் வேலைகள் மிச்சம் இருக்கு. And I'll just mention a few this morning because if I have to say all, then we'll be here for a few days. நான் வந்து அதுல இருந்து ஒரு சில கருத்துக்கள் மட்டும் இப்ப சொன்னேன். இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்க ஒரு நாட்கள் இங்க உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டியிருக்கும். So obviously for Krishna everything should be very clean. கிருஷ்ணருக்காக செய்யறோம் அப்படிங்கற பட்சத்துல எல்லாமே கண்டிப்பா ரொம்ப தூய்மையா இருந்தாகணும். And we ourselves should be very clean. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளும் வந்து ரொம்ப தூய்மையா இருந்தாகணும். Previously in the agraharams only the Brahmins were allowed to enter. முன்னாடிலாம் பாத்தீங்க அப்படினா அக்ரஹாரத்துக்குள்ள நுழையணும் அப்படினா பிராமணர்கள் மட்டும் தான் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. There was a reason for that because other people they may not be up to the proper standard of cleanliness. அதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருந்தது. ஏன் அப்படினா மற்ற மக்கள் வந்து தூய்மைக்கான தகுதி நிலையை வந்து எட்டி இருக்க மாட்டாங்க. The Brahmins had to keep completely clean because they were directly touching the deity of the Lord. பிராமணர்கள் வந்து ரொம்ப தூய்மையா இருக்க வேண்டியவங்க. ஏனா அவங்க நேரடியா பகவானுடைய விக்கிரகத்தை தொட்டு அவங்க சேவைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கு. Unfortunately many temples nowadays are very dirty. You see all cobwebs in them and bats. துரதிர்ஷ்டவசமா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கோயில்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழுக்கா இருக்கு. அதுல வந்து நிறைய ஒட்டடை பிடிச்சிருக்கு, வவ்வால் சுத்தின்னு இருக்கு. Bat? You know that? Okay. Yeah, there's plenty of them in the temples of Tamilnadu. தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய கோயில்ல இது நிறைய இருக்கு வவ்வால். But there's definitely a great difference between this dirty, filthy, untidy place and a very clean place. கண்டிப்பா அழுக்கா ஒரு அசிங்கமா தூய்மை இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கும் ரொம்ப சுத்தமா இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. I remember once in Haridwar I came from the street I came to visit some temple. It's Radha Krishna temple. It was maintained by some local people, and outside the temple it's just any typical city. It was full of in India full of all garbage strewn here and there.
ஒரு தடவை நான் வந்து ஹரித்வார்ல ஒரு ராதாகிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு போனேன். அது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் மக்களால பராமரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கோயில். அந்த கோயிலுடைய வெளிப்புறத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப குப்பையா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களும் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி நிறைய குப்பை கூடமா இருந்தது. When I came inside, everything was so neat and clean. The marble was shining. Gardens were nicely maintained. It was so pleasing, even before taking darshan, just to enter there. நான் அந்த கோயிலுக்குள்ள நுழைஞ்சேன். தர்ஷனம் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கூட அது அந்த கோயிலினுடைய அமைப்பு வந்து ரொம்ப திருப்திகரமா இருந்தது. அங்க வந்து எல்லாம் அங்க இருக்க பளிங்குக்கல் எல்லாம் ரொம்ப பளபளன்னு இருந்தது. அங்க எல்லாமே வந்து தூய்மையா பராமரிக்கப்பட்டிருந்தது. அங்க இருக்கக்கூடிய தோட்டங்கள் எல்லாம் அற்புதமா இருந்தது. Whereas I'm sorry to say, about 2 years ago, when I arrived in Mayapur and came into the car park, and the first thing I saw at ISKCON Mayapur was garbage strewn everywhere. நான் வந்து 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்றதுக்கு வருத்தமா தான் இருக்கு. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இஸ்கான் மாயாப்பூர் போயிருந்தப்ப அங்க வந்து கார் நிறுத்தக்கூடிய இடத்துல அங்க கார் நிறுத்தும் போதே பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் வந்து குப்பை அங்கங்க தூக்கி விசிறி போயிட்டு இருந்தாங்க. Because so many buses come with tourists and they throw garbage here and there, so even if you clean it once a day, it's not enough. You probably have to clean it 2 or 3 times a day. ஏன் அப்படின்னா அங்க நிறைய பேர் வந்து சுற்றுலா பயணிகள் பஸ்ஸுகள்ல வராங்க. அவங்க வந்துட்டு அங்கங்க குப்பையை அப்படி போட்டு போயிடுறாங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்க கூட்டினா கூட அது பத்த மாட்டேங்குது. 2 தடவையோ 3 தடவையோ கூட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. So keeping the temple clean and keeping ourselves clean inside and out is an essential part of devotional service. பக்தி தொண்டினுடைய முக்கியமான பகுதியில என்ன அப்படின்னா நம்மள வந்து நம்ம தூய்மையா வச்சுக்கிறது, கோயிலை தூய்மையா வச்சுக்கிறது. நம்மள தூய்மையா வச்சுக்கிறதுனா உள்ளேயும் சரி வெளியிலயும் சரி. There should be a cleaning roster. Roster means you have a list of people to do different jobs and they may be circulating. நம்ம வந்து on this day someone does this, on this day someone does that. யார் வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவங்க, யார் எந்த சேவை எந்த தூய்மையை யார் பண்ணணும், எந்த இடத்தை யார் சுத்தம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டியல் நம்ம வச்சிருந்து அதை வந்து நம்ம பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கணும். Some things need cleaning every day, just like all the floors need cleaning every day. ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து தினசரி நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்த வேண்டியிருக்கும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தரை, டெய்லி நம்ம தரையை சுத்தம் பண்ணணும். Some things need cleaning every few days. ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தூய்மைப்படுத்த வேண்டியிருக்கும். And some things requires like a maha cleanup where everyone gets together and just cleans up everything, because like behind cupboards and on the light switches dust accumulates, so that there should be daily cleaning, and then some we call in English it's like a mix of maha cleanup, we call it. ஒரு சில நேரங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து mahamarjanam, you can say. மகாமார்ஜனம், அதாவது ரொம்ப பெருசா நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்த வேண்டிய செயல்களில் ஈடுபட வேண்டியிருக்கு. கோயில் இருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு சில நம்ம வந்து கப்போர்டு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இடத்த சுத்தம் பண்ணணும். இப்போ டியூப்லைட் அதுக்கான சுவிட்சஸ்லாம் இருக்குன்னா அதனுடைய அந்த உள்ளதான் அழுக்கு நிறைய அண்டி இருக்கும், அதெல்லாம் தூய்மைப்படுத்தணும். அது தினசரி சுத்தம் பண்றதும் இருக்கணும், இந்த மாதிரி பெரிய அளவுல சுத்தம் பண்றதுங்கிறதும் நம்ம பண்ணணும். As soon as we see any cobwebs accumulating, or they should be immediately removed. எப்பயாவது நம்ம வந்து ஒரு அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒட்டடை பிடிக்குது அப்படின்னா உடனே அதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துறணும். Don't just throw garbage here and there. You just குப்பையை வந்து அங்க இங்கேயும் விசிறி போடாதீங்க. Especially the deity room and the kitchen should be very clean. குறிப்பா வந்து விக்கிரகாரே சமையலறை ரொம்ப சுத்தமா இருக்கணும். The kitchen is the place where Radharani serves Krishna. அந்த சமையலறை அப்படிங்கறது தான் ராதாராணி கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம். So this kitchen is, to put it mildly, not very clean. இந்த சமையலறை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் மென்மையா சொல்லணும் அப்படின்னா இது தூய்மையா இல்லைன்னு நான் சொல்லலாம். To clean it properly, you have to take everything out, and you'll find there's so much dust behind. You have to scrub it. நீங்க இத தூய்மையா பண்ணனும் அப்படினா அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் வெளிய கொண்டு வந்து அது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தூசி எல்லாம் வந்து சுத்தம் பண்ணணும். However nicely we cook, whatever we may cook very tasty preparations, but if the kitchen's not clean, then Krishna won't be fully satisfied. நீங்க வந்து எவ்வளவுதான் அற்புதமா சுவையா நீங்க வந்து சமைச்சா கூட அந்த சமையலறை அந்த தூய்மையா இல்ல அப்படினா கிருஷ்ணர் வந்து முழுமையா திருப்தி அடைய மாட்டார். We should know how to clean also in a practical method. நடைமுறையில எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். I often see devotees, for cleaning the floor they just wipe it with a cloth.
நான் ஒரு சில நேரங்கள்ல Damp பார்த்தேன். cloth. Damp means slightly wet. நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில நேரம் தரையை துடைக்கணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஓரளவு நனைச்சு புளிஞ்சு அந்த துணி வச்சு தரதுன்னு துடைச்சறாங்க. But you have to sweep it first, otherwise you just rub the dust around on the floor. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து குப்பையை வந்து கூட்டணும், கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் துடைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா வெறும் அந்த இருக்கிற குப்பையை அப்படியே நீங்க வந்து எல்லா இடங்கள்லயும். Here's a practical example from this morning. இங்க வந்து இன்னைக்கு காலையில இருந்த இன்னைக்கு காலையில அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை நாம பார்த்தோம். Just before Mangalarti, I saw that the area here, in the bathroom area here, the floor was very dirty. நான் வந்து மங்களாரத்துக்கு முன்னாடி இங்க பார்த்தேன். இந்த இந்த குளியலறைக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ரொம்ப அழுக்கா இருந்தது. Which is not surprising because so many devotees are coming backwards and forwards and taking baths just before Mangalarti. மங்களாரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பக்தர்கள் அங்க போய் வந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால அது வந்து ஒன்றும் ஆச்சரியமான விஷயம் கிடையாது. அந்த இடம் அழுக்கா இருந்தது அப்படிங்கிறது. So then Jai Pandaranga Prabhu came and cleaned it up and made it put lots of water and made it very clean. அதுக்கப்புறம் ஜெய பாண்டரங்க பிரபு அவங்க வந்து அந்த இடத்தை வந்து நிறைய தண்ணீரை ஊற்றி அதை வந்து தூய்மைப்படுத்தினார். If you go and look now, you'll find it's dirty, maybe more than it was before Mangalarti. நீங்க இப்ப போய் அதை பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து மங்களாரத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு அசுத்தமா இருந்ததோ அதை விட அசுத்தமா மாறிடுச்சு. Any suggestions why that might be? அது ஏன் அப்படி வந்திருக்குங்கிறதுக்கு ஏதாவது காரணங்கள் அறிகுறிகள் இருக்கா? No. Again they are walking. Because it left the floor wet, you have to dry it because people are coming and going all the time, and so if you don't dry it, then it'll become more dirty actually. அந்த தரையானது ஈரமா இருந்தது, அதை நீங்க வந்து காய விட்டுருக்கணும். காய விடாம ஈரமா வரும்போது ஏன்னா மக்கள் வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க, அதனால அது வந்து இன்னும் அதிகமா குப்பையாயிடுச்சு. So the good devotional intention to clean should be yukta cetasa, should be combined with some proper understanding of how to do it. தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல கருத்தானது பக்தியோட இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல கருத்தானது யுக்த சேதசக எப்படி நம்ம அதை திறம்பட செய்யறது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட கலந்து செய்யப்பட வேண்டும். Actually, I shouldn't just be telling you all these things, I should be showing you practically. Actually, நான் உண்மையில பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் இதெல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட வாயில சொல்லக்கூடாது, அதை செஞ்சு நான் காட்டணும். Well, let's see if you can pick it up by speaking, because I used to, practically wherever I go, I used to personally clean everything, but then I found my whole life was going like that, because devotees, they would just say, oh, that's nice, and then they wouldn't do it themselves, so it's up to you to pick it up and do it. நீங்க வந்து இப்ப அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன், நீங்க அதை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஏன்னா நிறைய முன்னாடிலாம் நான் வந்து போற இடங்கள்ல வந்து நானே வந்து தூய்மைப்படுத்தி எப்படி பண்ணணுங்கிறத சொல்லி காட்டுவேன். அப்ப பக்தர்கள் பார்த்து இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையில பின்பற்றுறாங்களா அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா இல்ல. அதனால இப்ப பார்க்கலாம் நீங்க எப்படி பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். Of course, that would be good if my whole life went in cleaning Krishna's temples. என்னுடைய மொத்த வாழ்க்கையும் கிருஷ்ணருடைய கோயிலை தூய்மைப்படுத்துறதுலயே கழிஞ்சது அப்படின்னா அது நல்லதா தான் இருக்கும். But I also have to write some books, which is taking up a lot of my time. அதே சமயத்துல நான் வந்து ஒரு சில புத்தகங்களை எழுத வேண்டும். அது வந்து என்னுடைய நேரத்தை வந்து நிறைய எடுத்துக்கொள்ளுது. Some things which need cleaning from time to time is porcelain. That means sinks and toilets are made out of porcelain. அப்பப்ப நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்த வேண்டிய பொருட்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கை கழுவக்கூடிய அந்த இடம், அப்புறம் நம்ம வந்து கழிவறை, இதெல்லாம் வந்து அப்பப்ப நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். If you use it every day, you don't notice how it's gradually becoming dirty. நீங்க அதை தினசரி உபயோகப்படுத்திட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது படிப்படியா அது வந்து அழுக்கடையுது அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கவே மாட்டீங்க. Gradually a thin layer of grime accumulates. படிப்படியா பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்படியே மெல்லிசா வந்து அது அப்படியே அழுக்கு அப்படியே படிஞ்சு அங்க. So that needs cleaning. So அத வந்து நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும். With good scrubbing every so often. Every week would be good in most cases. நிறைய பெரும்பாலான சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அது வந்து நல்லா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிரஷ் வச்சு தேய்க்கணும். Something really horrible which you see in temples also, which is that people they pass stool and they don't flush it properly, or it's all on the side of the toilet and they don't clean it, they just leave it for someone else to clean. Sorry to speak these things in front of the deities, but it's meant for serving them. ரொம்ப கொடுமையா கொடூரமா இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஒரு சில கோயில் நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா
மக்கள் வந்து மலம் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து அப்படியே தண்ணி ஒழுங்கா ஊத்தாம விட்டுறாங்க, இல்ல மலம் கழிக்கிறது அப்படிங்கறது அதை சுத்தி அப்படியே அவங்க வந்து அசிங்கம் எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க. இது வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. இது வந்து விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி பேசுறதுக்கு வருத்தம் தெரிவிக்கிறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு விக்கிரகத்துல ஒழுங்கா சேவை பண்றதுக்காக தான் இதை பேச வேண்டியிருக்கு. Some other points: don't mix dirty clothing with clean clothing. இன்னும் ஒரு சில கருத்து என்ன அப்படின்னா, தூய்மையான துணிகளை வந்து அசுத்தமான துணிகளோட கலக்காதீங்க. Devotees wash their clothes, they put them on the line, and then someone brings their cloth which they're going to wash and puts that on the line also, the dirty clothing which is not washed. ஒரு சில பக்தர்கள் வந்து துணியை துவைச்சு காய போட்டு வச்சிருக்காங்க. அப்படி காய போட்டு வச்சிருக்கும் போது ஒரு சில பக்தர் துணி துவைக்கிறதுக்காக வர்றாங்க. துவைக்கிறதுக்காக வரக்கூடிய அந்த அழுக்கு துணி தூக்கி அதே கொடியில போடுறாங்க, அதே துணி மேல போடுறாங்க. Well, that just contaminates the line and the cloth on it. அது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய துணிகளை மட்டும் இல்லாம அந்த கொடியையும் எல்லாத்தையும் வந்து கலங்கப்படுத்துது. And after taking bath with the gamcha, one is fully wet and another one is only a little bit wet. So that one which is only a little bit wet, if you're going to put it on the line, you have to fully rinse it before you put it on the line, otherwise it contaminates everything else. நம்ம வந்து நம்மளோட கம்சா பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு 2 கம்சா உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுல ஒண்ணு வந்து முழுக்க நனைஞ்சிருக்கும், இன்னொன்னு வந்து கொஞ்சமா ஈரமா இருக்கும். அந்த கொஞ்சம் ஈரம் இருக்கிறத வந்து நீங்க கொடியில காய போடுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து முழுசா நனைச்சு புழிஞ்சு அதுக்கப்புறம் காய போடணும், இல்லைன்னா அது வந்து எல்லாத்தையும் கலங்கப்படுத்துது. I understand that point because that's going on here. Well, there are so many. I'll move on to something else. Wastage. Don't waste anything. இன்னும் ஒரு சில கருத்துக்கள் இருக்கு. எதையும் வந்து வீணடிக்காதீங்க. Shruta Kirti Prabhu, who was one of Srila Prabhupada's traveling servants, said that other people sometimes accuse him of being cheap. That means, cheap means when you don't want to throw away anything, or you're like this. You're stingy. Kanjush is the Hindi word. Karpanya. Karmi. Okay, whatever it is. ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபுபாதரோட பிரயாணம் பண்ணி அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் வந்து சொன்னார், ஒரு சில நேரங்கள்ல பக்தர்கள் வந்து அவர் வந்து திட்டுவாங்க, நீ ஏன் கருமையா இருக்கிற, சின்ன சின்ன பொருளையும் வந்து வீணடிக்காம இருக்கிற. But he said after being 2.5 years with Srila Prabhupada, you learn to never waste anything. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட 2.5 வருஷம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன கத்துக்கிட்டார் அப்படின்னா, எந்த காலகட்டத்திலயும் எப்பவுமே வந்து எதையும் நம்ம வந்து வீணடிக்கவே கூடாதுன்னு. Sometimes we don't bother. We think, well, there's so much money coming into the temple, so we can just spend it and waste it. ஒரு சில நேரத்துல நம்ம நினைக்கிறோம், கோயிலுக்கு நிறைய பணம் வருது, நம்ம எப்படியே வந்து அதை வந்து செலவு பண்ணலாம், வீணடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. Srila Prabhupada was bringing lakhs and lakhs of rupees for building the temple in Vrindavan, but he would check the vegetable purchasing list and say, this is too much. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை வந்து கோயிலை கட்டுறதுக்காக விருந்தாவன கோயிலுக்கு கொண்டு வருவார். ஆனா அதே சமயத்துல அவர் வந்து காய்கறி வாங்குறத பார்த்து சொல்வார், இது வந்து அளவுக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து பரிசோதிப்பார். Why are you paying 1 rupee 75 paisa for these vegetables? It should be 1 rupee 60 paisa. ஏன் இந்த காய்கறிக்கு வந்து ₹1.75 கொடுக்குற, ₹1.60 கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார். You should be able to feed so many devotees within such an amount of money. நீங்க வந்து இத்தனை பக்தர்களுக்கு வந்து இவ்வளவு செலவு பண்ணா போதும் அப்படினு சொல்லி சொல்வார். The temple president who had to see this, he said, well, those are the prices when you were living in Vrindavan, Prabhupada, 10 years ago. அப்ப அந்த கோயிலோட நிர்வாகி சொன்னார், பிரபுபா இது வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க விருந்தாவனம் திறந்தப்ப இந்த விலை வித்துட்டு இருந்தது அப்படினார். Prabhupada said, do it at that price anyway. பிரபுபா என்ன சொன்னார், அதே விலைக்கே இப்பவும் பண்ணு அப்படினார். So Prabhupada would spend lavishly for festivals, for building temples, but he didn't like anything should be wasted. பிரபுபா வந்து பிரம்மாண்டமா செலவு பண்ணுவார் கோயில்களை கட்டறதுக்கும் திருவிழாக்களை நடத்துறதுக்கும். ஆனா அதே சமயத்துல வந்து தேவையில்லாம கொஞ்சம் கூட அவர் வந்து வீணடிக்கிறதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டார். The other day I came out after Mangalarti. I saw that the tap at the back was open and just a thin stream of water was coming out. It must have been on all during Mangalarti.
ஒரு இன்னொரு நாள் நான் மங்களாரத்தி முடிஞ்சேன்னு வெளியில வந்து பார்த்தேன். அங்க இருந்து வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த 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 குழாயானது பார்த்தோம்னா நம்ம அதுல இருந்து மெல்லிசா வந்து தண்ணி ஊத்திட்டே இருந்தது. அப்படின்னா அது வந்து மொத்த மங்களாரத்தி நேரத்தையும் அந்த தண்ணி ஊத்திட்டே இருந்ததுன்னு அர்த்தம். So whoever took bath last, they didn't properly turn it off, and so the water was running out. யார் வந்து கடைசியா குளிச்சாங்களோ அவங்க வந்து அதை ஒழுங்கா மூடாம அந்த தண்ணி வந்து போயிட்டே இருந்தது. We think, well, so what? It's just a little water. நம்ம என்ன நினைக்கலாம், இதுதான் கொஞ்சம் தண்ணி தானே அப்படின்னு. Srila Prabhupada was once on a morning walk in America, and he saw one tap. It was just outside someone's house, was dripping. Drip, drip, drip. Prabhupada said, "Go and turn it off. We don't want to see Krishna's energy wasted." பிரபுபாதர் அமெரிக்கால காலையில நடைப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தபோது அப்ப பாக்குறாரு, அங்க வந்து வெளியில யாரோ ஒருத்தவங்க வீடு, அங்க வெளியில அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு தண்ணி வந்து சொட்டின்னு இருந்தது ஒரு குழாயில இருந்து. அதை பார்த்துட்டு பிரபுபாத் சொல்றாரு, நீ போய் அதை வந்து மூடு, ஏன்னா இது வந்து ஒரு கிருஷ்ணருடைய சக்தியில ஒரு சொட்டு கூட வந்து வீணடிக்கணும்னு சொல்லி பிரபுபாத் சொல்றாரு. This water may not last if we go through the summer and there's no rain. The well may dry up also. இந்த தண்ணீர் அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்க இருக்கிறது வந்து இது நம்ம கிட்ட இருந்துட்டே இருக்கும் நம்ம நினைக்க முடியாது. வெயில் காலம் வரும்போது தண்ணி இல்லாம போலாம், வறண்டு போலாம், இந்த தண்ணி இல்லாம போலாம். Or it may become very brackish. You know what that means when the water at the bottom of the well in the summer and it becomes horrible. அப்படி இல்லனா தண்ணி எடுத்துட்டே இருந்தோம்னா வெயில் காலத்துல அந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப கலங்கி போய் குப்பையா வரும். I think everyone in Tamilnadu knows about that. The water in the well in the summer. கிணத்து தண்ணி வெயில் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குங்கிறது தமிழ்நாட்டுல இருக்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். And electricity is paid to pump it up, and it's pumped up and you just let it go out. நம்ம வந்து மின்சாரத்துக்கு நம்ம வந்து பணம் கொடுக்குறோம். மின்சாரத்துக்கு பணம் கொடுக்கறதுனால நம்ம வந்து பம்பு போடுறோம், அது மேல ஏறுது, சரி கீழே போகட்டும் அப்படின்னு விட்டுறோம். Leaving lights on. So many times I see devotees have gone in the bathroom, they turn the light on, they come out and they've gone off and the light is still on. நான் நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன், பக்தர்கள் வந்து பாத்ரூம்குள்ள போவாங்க, குளிச்சுட்டு வெளில வருவாங்க, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த அவங்க மின்விளக்கு போட்டுட்டு போவாங்க, திரும்பி அதை வந்து அணைக்க மாட்டாங்க, அப்படியே இருக்கும். All big rajas, they think that some servant should come behind me and turn the light off. அவங்க எல்லாரும் வந்து or they just don't bother. அவங்க வந்து பெரிய ராஜாக்களை நினைச்சிட்டு நமக்கு பின்னாடி யாராவது தொண்டர்கள் வந்து அதை வந்து அணைப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. So don't waste Krishna's money. கிருஷ்ணருடைய பணத்தை வந்து வீணடிக்க வேண்டாம். Srila Prabhupada said that in deity worship, cleanliness and punctuality are the main points. ஸ்ரீல பிரபுபாத் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, விக்கிரக வழிபாட்டுல தூய்மை அப்படிங்கிறதும் நேரத்துக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் முக்கியமானது. So the arati should be on time, which they're not usually. ஆரத்தி வந்து அந்த நேரத்துக்குனா அதே நேரத்துக்கு சரியா இருக்கணும், அது வந்து பொதுவா அப்படி இருக்கிறது இல்ல. So see that the Mangala is just at 5 o'clock and the next one at 7:15. மங்களாரதி 5 மணிக்கு அப்படினா கரெக்ட் சரியா இருக்கணும், அடுத்து வந்து 7:15 அப்படினா அது சரியா இருக்கும். There are many points. I was just noticing on the altar there on the pictures of Sri Panchatattva and Prahlad Maharaj with Nrsimhadev. You have these pictures there. இங்க வந்து நம்மளுடைய விக்கிரகரையில நம்ம பிரகலாதரோட நரசிங்கரோட இருக்கக்கூடிய படமும் பஞ்சதத்துவ படமும் இருக்கு. So we can see that underneath the feet of Srila Prabhupada, of Sri Prahlad Maharaj, is written Krishna.com, and in the Panchatattva picture under the feet of Srivas Thakur is written Krishna.com. I better write to Krishna.com and tell them not to do that. இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்க நரசிங்கர் படத்துக்கு கீழே இருக்கிறதுலயும் பாத்தீங்கன்னா Krishna.comனு அங்க வந்து போட்டிருக்கு. அதே மாதிரி பஞ்சதத்துவ படத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா Krishna.comனு போட்டிருக்கு. Krishna.comக்கு வந்து எழுதி அவங்க அதை பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி கூட சொல்லணும். So I don't think Prahlad Maharaj will be very happy to be standing on Krishna or Srivas Thakur to be standing or to have his பிரகலாத் மகாராஜ் portrayed like that. ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அவங்களுடைய காலுக்கு கீழே கிருஷ்ணாங்கிற பேர் எழுதியிருக்கு. ஸோ அந்த கிருஷ்ணாங்கிற பேருக்கு மேல அவங்க நிக்கிறதுல வந்து பிரகலாதரோ ஸ்ரீவாசரோ வந்து கண்டிப்பா மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. So something should be done with that. Maybe that அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதை covered or painted out or whatever. Change the picture.
All right, so these are all points of conscientiousness, or applying our mind in how to serve Krishna. இதெல்லாம் கிருஷ்ணரை சேவை பண்றதுல நம்மளுடைய மனதை எப்படி உபயோகப்படுத்துறது அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு சில கருத்துக்கள். ஆழ்ந்த உணர்வுகளை பத்தி. Just do everything nicely for Krishna. எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணருக்காக திறம்பட செய்யுங்க. This gate should be closed, otherwise. The other morning I saw just before Mangalarti, one dog had come inside the compound. இந்த கதவை வந்து நம்ம பூட்டி வைக்கணும். ஒரு இன்னொரு நாள் பார்த்தா அப்படின்னா மங்களாரத்துக்கு முன்னாடி நாய் உள்ள வந்துருது. So, all right, there's a few things. There are many more. இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களும் இருக்கு. You can at least follow some of these things. So இப்ப சொன்ன விஷயங்கள்ல ஏதோ ஒரு சில இதுல நீங்க பின்பற்ற முடிஞ்சதுன்னா everyone can cooperate very nicely to serve Krishna. எல்லாரும் கிருஷ்ணரை வந்து திறம்பட சேவை பண்றதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. I didn't touch kirtan standards. That's நான் வந்து கீர்த்தனை எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தொடவே இல்ல. அது வந்து நிறைய இருக்கு. No, it's not so bad here. It's just the technique. At least they're not singing so many strange things like we often hear in different centers of ISKCON. But, I mean, there's some basic things like playing in time and singing in key, which they're very difficult to teach unless someone has some kind of musical ear. ஒரு சில கோயில்களை போனோம்னா ஏதோ பாடிட்டு இருப்பாங்க. அது மாதிரி இங்க எதுவும் பாடுறது இல்ல. ஆனா அதனால இது மோசமா இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா இங்க வந்து எப்படி நேரத்துக்கு பாடுறது, சரியான தாளங்களோட இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து தவறுது. Pronunciation is another big field, which I don't know. We need some kind of revolution or something in ISKCON for this. எப்படி உச்சரிக்கிறது, இந்த பாடல்களை உச்சரிப்புல பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனையோ தவறுகள் இருக்கு. அது வந்து ஒரு பெரிய புரட்சியே பண்ண வேண்டியிருக்கு. யாராவது ISKCON பண்ணி ஆகணும். Because it's like, I mean, Krishna accepts the bhav, but it would be nice to sing and pronounce the way that it's written in Shastra by the Acharyas. கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுடைய பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்றார், அது உண்மைதான். ஆனா அதே சமயத்துல சாஸ்திரங்கள் எழுதப்பட்ட ஆச்சாரியர்களால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பாடல்களை சரியா உச்சரிச்சு சரியான முறையில பாடணும் அப்படின்னா அது நல்லா இருக்கும். Just like I hear every morning, Ai Nanda Tanuja. What does Nanda Tanuja mean? நான் வந்து தினசரி கேட்கிறேன், ஐ நந்த தனுஜா. நந்த தனுஜானா என்ன அர்த்தம்? What does it mean? என்ன அர்த்தம் கேட்கிறேன்? It means the daughter of Nanda Maharaj. I'm hearing every morning devotees are singing. நந்த தனுஜா அப்படின்னா நந்த மகாராஜருடைய பொண்ணுன்னு அர்த்தம். தனுஜா அப்படின்னா should be Nanda Tanuja. It's a lot of difference. நந்த தனுஜா, ஜா அப்படின்னா பையன், ஜா அப்படின்னா பொண்ணு. So, like I say, there's many points in pronunciation, but இது மாதிரி எத்தனையோ கருத்துக்கள் இருக்கு நம்மளுடைய உச்சரிப்புல. if we just see what's written and learn how to pronounce it, then we can pronounce without any problem. எப்படி எழுதி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சு அது மாதிரி நம்ம வந்து உச்சரிக்க பழகணும் அப்படின்னா அப்ப அதுல வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்க கூடாது. So try and learn that. So அத வந்து முயற்சி பண்ணி கத்துக்கோங்க. Because if we're going to say every day of our lives, we're going to recite these different prayers, we might as well learn to pronounce them properly. நம்ம வந்து இந்த பிரார்த்தனைகளை வந்து தினசரி நம்மளுடைய வாழ்க்கை முழுக்க சொல்ல போறோம் அப்படின்னா அதை வந்து முறையா கற்றுக்கொள்றது அப்படிங்கிறது நல்லது தானே. Here's another common mispronunciation. இன்னொரு பொதுவா எல்லாரும் தவறா உச்சரிக்கிறது என்ன அப்படின்னா Yasya prasada nagati katopi. By the mercy of the Guru, one has absolutely no hope of making any advancement in Krishna consciousness. இன்னொரு தவறா சொல்றது என்ன அப்படின்னா யஸ்ய பிரசாதா நகதி குதோபி. அதாவது குருவோட கருணை இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு எந்த வாய்ப்புமே இல்லைன்னு. But the actual thing is yasya prasadat bhagavat prasadaha. If one has his mercy, then he gets the mercy of Bhagavan. ஆனா உண்மை என்ன அப்படின்னா யஸ்ய பிரசாதா பகவத் பிரசாதா. எப்போ வந்து குருவோட கருணை இருக்கோ அப்போ பகவானுடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்குதுங்க. And yasya aprasada, by his displeasure or his being deprived of his mercy, there is no possibility of making spiritual advancement. அடுத்த வரி என்ன அப்படின்னா யஸ்ய அப்ரசாதா. அப்ரசாதா அப்படின்னா அவருடைய கருணை இல்லனா அவரை நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்தல அப்படின்னா
எனக்கு வந்து வேற வழி இல்ல அப்படினு. Api, it doesn't matter what you can, chant 3 times 64 rounds every day and hang yourself by your legs upside down on the Kadashi and not eat it, not breathe any air, and you can do anything, but if we don't get the mercy of or if we displease the Guru, then there's no hope of our making any advancement. குத்தோ அப்பி அப்படினா நீ என்ன காரியங்கள் செஞ்சாலும் சரி, நீ 64 மாலை ஜெபம் பண்ணாலும் சரி, நீ வந்து ஒரு காலம் நின்னு தவங்களை பண்ணாலும் சரி, நீ குருவை திருப்திப்படுத்தல அப்படின்னா, இல்ல குருவினுடைய அதிருப்திக்கு தகுந்த மாதிரி நீ செயல்பட்ட அப்படின்னா, அப்ப உனக்கு வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது வாய்ப்பு இல்லைன்னு அர்த்தம். So it should be yasya prasada nagati katopi, no? Yasya prasada bhavati nagati katopi. அதனால நம்ம பாடும்போது யஸ்யா பிரசாதாத் நகதி குதோபின் பாடணும் இல்லையா, யஸ்ய பிரசாதாத் நகதி குதோபின் பாடக்கூடாது. So it's worth learning properly, isn't it? அதனால இத வந்து முறையா கத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது மதிப்புடையது தானே. If you come before the Guru and say, "Oh Guru Dev, by your mercy my spiritual life is completely destroyed," what kind of praise is that? நீங்க குருதேவத்தை வந்து அவரை புகழ்றோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு, ஓ குருதேவரே உங்களுடைய கருணையினால என்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை மொத்தமா நாசமா போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு புகழ்ச்சி அது? So it's good to learn these things. அதனால இந்த விஷயங்களை வந்து முறையா கத்துக்கிறது. Any questions about this? இத பத்தி ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Another thing, the lights on outside, it's one light outside at night, all right, but then when the sun comes up, the light should be turned off. ஒரு விளக்கு வந்து வெளியில நம்ம போட்டு வைக்கிறது அப்படிங்கிறது சரிதான், ஆனா காலையில சூரியன் உதிச்சறியும் அந்த விளக்கை வந்து நம்ம அணைச்சிடணும். Yeah, any question? Yeah. We follow this the songs and mantras we read from this Vishnu acharyas. In India also they write Krishna. Is Tulsi Maharaj's prayer instead of Vishnu Bhakti? It's still in the book like that. Yes. And there's so many other some points are there. Yeah. When the first edition of the ISKCON songbook in English came out, somehow or other, it wasn't done by the compiler, Achyutananda. The mantra Vishnu Bhakti Pradidevi was changed to Krishna Bhakti. Someone thought they had a better idea than Vyasadeva. And that misunderstanding has remained ever since. நீங்க பார்த்தோம்னா இஸ்கான்ல முதல் முறையா இந்த வைஷ்ணவாச்சாரியர் பாடல்களை தொகுத்த போது அதுல வந்து இந்த துளசி மாராயணனுக்கு நம்ம வந்தனம் செலுத்தக்கூடியதுல விஷ்ணு பக்தி பிரதே தேவின்னு வரத கிருஷ்ண பக்தின்னு மாத்தி அவங்க வந்து பண்ணிட்டாங்க. அது யாரோ ஒருத்தர் வியாசதேவரோட நான் பெரிய ஆள் நினைச்சு அதை வந்து மாத்திட்டாங்க. அது அப்படியே இன்னைக்கு காலங்காலமா இருந்துட்டு இருக்கு. The actual mantra as given in Sri Hari Bhakti Vilas says Vishnu Bhakti. Hari Bhakti Vilasல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பிரகாரம் உண்மையான மந்திரம் என்ன அப்படின்னா விஷ்ணு பக்தி பிரதே. Yeah, anything else? Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath, and I say Gopa Gopi Go. Why is that? Which should we say? You can say either. Bhaktivinoda Thakur. There are many versions of this. You'll find in Bhaktivinoda Thakur. He's in Sri Hari Bhakti Vilas. Says Vishnu Bhakti. Hari Bhakti Vilasல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பிரகாரம் உண்மையான மந்திரம் என்ன அப்படின்னா விஷ்ணு பக்தி பிரதே. Yeah, anything else? Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath, and I say Gopa Gopi Go. Why is that? Which should we say? You can say either. Bhaktivinoda Thakur. There are many versions of this. You'll find in Bhaktivinoda Thakur. He's given in Prem Dhani like that. So it's an alternative, you can say. நம்ம பிரேமதவனி சொல்லும்போது கோப கோபிநாத் அப்படின்னு சொல்லணுமா அப்படின்னு பிரபுபா சொல்றதை கேட்டிருக்கோம். மகாராஜ் வந்து கோப கோபிகோன்னு சொல்றாரு. எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். பக்தி அதை பத்தி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். அதுல ரெண்டுல வித்தியாசம். The Jai Dhwani or Prem Dhwani, as it's sometimes called,
There are many other things you can say also. They're just like sometimes you got to say Harinam Sankirtan Ki Jai, or they say all the dweeps of Navadweep Dham, especially if we're in Mayapur, we may say that. Narotam Srinivas Shamananda Prabhu Troy Ki Jai. There are many other things we can say. Also. Is Chaturvidha Shri Bhagavat Prasada Prasada. Chaturvidha Shri Bhagavat Prasadaha Swadvana Triptan Hari Bhakta Sangha. What does the book say? Have a look and see. Prasada, then it should be pronounced like that. Am I doing it wrongly? Possibly. I'm not saying I'm perfect. You can tell me when I'm wrong also. But at least we should try and do what's right. Shila Tanka means Shila means good quality. Shila means stone. Shila, Shalagram Shila, isn't it? Not Shila. Shila Tanka அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஷீலா டங்கான்னு சொன்னோம். ஷீலா அப்படின்னா கல். ஷீலா அப்படின்னா நல்ல குணங்கள் அர்த்தம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கல்லை குறிக்கக்கூடியது. ஷீலா டங்கா. Look in the book and see. You'll see. There are so many points like this. All right, we'll finish there. Otherwise, there's no end. Book will come out maybe next year. Basically, I've compiled it, but I'd like to do some more deeper research also. On various points. So, Hare Krishna. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada, who actually wanted devotees to learn all these things. It was a common thing when Prabhupada used to give initiation in the West that devotees would stretch out their left hand to take the beads. And Prabhupada, he'd put out the beads, and if devotees put out their left hand, Prabhupada would take it back again. Prabhupada would take his hand back. பிரபுபாத தீட்சை கொடுக்கும்போது ஒரு பொதுவான நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னா, நீங்க வந்து பிரபுபா வந்து மாலை கொடுப்பாரு, அவங்க வந்து இடது கையில வாங்கறதுக்கு வருவாங்க. பிரபுபா உடனே தன்னோட கையை வந்து பின்ன எடுத்துப்பாரு, இடது கையில அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார். One devotee I was listening, he was saying that before I went for initiation, devotees had told me, put out your right hand, but when I went up I was so overwhelmed being in front of Prabhupada that I forgot and I put out my left hand. So Prabhupada gave to give the beads. He put out his left hand. Prabhupada took them back again. ஒரு பக்தர் வந்து தீட்சை வாங்க போறதுக்கு முன்னாடி அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம் சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க, நீ வந்து வலது கையை உபயோகப்படுத்தணும்னு சொல்லி. ஆனா பிரபுபா முன்னாடி போனாரு, அவர் குழம்பு போயிடுச்சு, என்ன பண்ண தெரியாம இடது கையை முன்ன கொடுத்து வாங்க பண்ணாரு. பிரபுபா வந்து ஒரு கொடுக்கற ஜபமாலை வந்து கையில எடுத்துக்கிட்டாரு. And devotee Pushpavan, he was thinking, what did I do wrong? And then Prabhupada again put the hand out, and again put his left hand, and again Prabhupada pulled it back. உடனே அந்த புஷ்பவாத் பிரபு அவர் வந்து யோசிக்கிறார், நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரு நிமிஷம் நினைச்சிட்டு திரும்பி வந்து இடது கையே கொடுக்கிறார். பிரபுபா கொடுக்க வர்றார், உடனே திரும்பி ஒரு இடது கையை கொடுக்கிறார். பிரபுபா உடனே மறுபடியும் எடுத்துக்கிட்டார். And then it happened one more time. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இன்னொரு தடவை நடந்தது. Then Prabhupada turned to some other devotee and said, tell him. Prabhupada turned to some other disciple and said, tell him. I learned from Jayapataka Maharaj when I came to India, don't hand anything to anyone with your left hand. That was approximately, it must have been 1977 in Damodar Prasad Shastri's he's an Ayurvedic doctor who treated Prabhupada. We were in his, what do you call that, clinic? I suppose you call it, in Kalaka Street in Bara Bazaar in Calcutta. 1977 நான் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தப்ப பிரபுபாதருக்கு மருத்துவம் பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவருடைய இடத்துல வந்து அங்க
அவருடைய வைத்தியசாலையில நான் வந்து Vaidyashala, yeah, that's the word. அவருடைய வைத்தியசாலையில நான் போயிருந்தப்ப அங்க வந்து ஜெயபிரதாக மகாராஜ் நான் இதை தெரிஞ்சினேன், எந்த பொருளையும் இடது கையில வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கறத. Hare Krishna. Hare Krishna. Don't shave on Ekadashi. There's another one. ஏகாதசி அப்ப சவரம் செய்யக்கூடாது, அது இன்னொரு விதிமுறை. What should he do now? He should walk bare feet to the top of Mount Everest as a prayaschitta. அதுக்கு என்ன பிராயச்சித்தம் பண்ணும்? எவரெஸ்ட் மேல வரைக்கும் வெறுங்காலோட நடக்கணுமா? Otherwise, you can go and distribute some books. That will be also. அப்படி இல்லனா அதுக்கு பிராயச்சித்தம் என்னன்னா போய் கொஞ்சம் புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ணலாம். They used to have a system. Anyone who didn't come to Mangalarti, Prabhupada said they should distribute. What was it? They should go and distribute one Krishna book. In those days, that was a big thing because no one used to distribute. They didn't know how to distribute any Krishna books. பிரபுபாதர் வந்து அப்ப யாராவது மங்களாரத்துக்கு வரல அப்படின்னா அவர் சொல்லுவாரு, ஒரு கிருஷ்ணா புத்தகத்தை போய் விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஒரு கிருஷ்ணா புத்தகம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது. அது வந்து ரொம்ப கடினமானது அப்ப. ஏன்னா கிருஷ்ணா புத்தகத்தை விநியோகம் பண்றது அப்படிங்கிறது சாதாரணமானது, யாராலையும் அவ்வளவு எளிமையா விநியோகம் பண்ண முடியாது. Well, we shouldn't think, all right, that's great. Now I can sleep during Mangalarti and all I have to do is distribute one Krishna book afterwards. உடனே நம்ம நினைக்கலாம், ரொம்ப நல்லது, பிரபுபாதர் வந்து ஒரு கிருஷ்ண புத்தகம் தான் விநியோகம் பண்ண சொன்னார், அந்த மங்களாரத்தி நான் தூங்கிட்டு வெளியில போய் ஒரு கிருஷ்ணா புத்தகத்தை எளிமையா வித்துட்டு வந்துடலாம். The point is that bhakti is all purifying. So if we make some mistake, we just go on with our bhakti and everything will be rectified. அது கருத்து என்ன அப்படின்னா, பக்தி அப்படிங்கறதே நம்மளை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதுதான். அதனால நம்ம ஏதாவது தவறு பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கலாம், அது மூலமா நம்ம வந்து தூய்மை அடைய முடியும். So there's no need to do anything else but serve Krishna, but we can learn some details of how to serve him nicely. அதனால நம்ம பண்ணக்கூடிய தவறுக்கு வந்து எந்த பிராயச்சித்தமும் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை, ஆனா நம்ம எப்படி முறையா சேவை பண்றது அப்படிங்கறத கத்துக்கிட்டு அதை பயிற்சி பண்ணணும். Hare Krishna. No, actually finish it. Hare Krishna. Okay, now I'm free to cough as much as I like.